Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss Unit 3. We have two skills as usual. Number 1 is explaining jointing and fixing techniques. What does it mean? If we have any machine, if we are making any kind of machine, of course its components are parts, are individual parts, and we try to join these parts together. When we join these parts together, we use different kinds of techniques so that they could be connected to each other. لو احنا دلوقتي عندنا مكنة او عندنا حاجة بنصنعها بتبقى عبارة عن قطع، واحنا بنجمع القطع دي وبالتالي بنكون الحاجة دي. هنتعلم بقى ايه هي التكنيكس اللي احنا بنستخدمها عشان نربط بين القطع دي بين بعضها البعض. ماشي، ندخل على الشرح. Fixing techniques. We have two kinds of fixing techniques: mechanical fixings and non-mechanical fixings. Okay, we have in mechanical fixings 4 techniques: bolt, screw, rivet, and clip. We would begin with bolt. What's a bolt? A bolt is a bar that slides into a socket to fasten a door or window. دي اسمه مسمار البرغي او حاجة زي كده بالعربي. المسمار بيبقى فيه من البرغي الحتة المدورة دي، وبتفضل تلف عليها السوكت، هي دي السوكت، وبتفضل تلف عليها علشان تربط بين حاجتين من الجهتين، هي دي البولت. طيب لو احنا جايين دلوقتي نقول في جملة ان احنا بنستخدم لربط الحاجة دي البولت، هنقولها ازاي؟ في طريقتين لكل الحاجات اللي احنا بنذكرها، يا اما بنخليها اسم يا اما بنخليها فعل. الاسم هيبقى معناه ان احنا استخدمنا في ربط الحاجة دي كذا، اما الفعل هنقول ان احنا يعني مثلا البولت يعني مسمار، في النهاية نوع من انواع المسامير، فهنقول ان احنا استخدمنا مسمار نوعه كذا، وهنقول احنا مسمرناها بالنوع كذا، فبتبقى كده يا اسم يا فعل. Okay, we would say bolt. For example, we have fixed these two components with bolts or with bolting. Bolting هنا ما هيش فعل، هنا اسم. But anyhow, bolts we can say bolts or we can say bolting. Okay, number 2, screw. What's a screw? اسمهم مسامير البرمة اللي هما بيتبرموا. It's a short, slender, sharp-pointed metal pen with a raised helical thread running around it and a slotted head. هو قصير، مسمار قصير رفيع مدبب، ليه نوع من البرمة كده اللي احنا قلناها عشان اسمه كده مسامير البرمة او البرمة، وليها slotted head يعني الراس بتاعتها فيها مكان للمفك عشان نقعد نربط بيه. اوكي، ازاي بنستخدمها؟ They are used to join things together by being rotated. Rotated يعني تلف so that it passes wood or other material and is held tightly in place. بتخرم الخشب او اي ماتيريال احنا نستخدمها لربطها. طيب البولت والسكرو تقريبا همهم يعني من نفس النوع او من نفس الحاجة، ولكن ايه الفرق بينهم بقى؟ The difference between bolt and screw is that compared to screws, bolts can be easier to remove. البولت اسهل ان احنا نشيله من مكانه لو احنا حابين. ليه؟ لان البولت we use a drill and we make a huge hole in the thing that we want to fasten, that it is from either way hold or hollow، مخرومة من الجهتين، لاننا بنحط المسمار من هنا وبنربط عليه من الجهة التانية، فبالتالي لو احنا عايزين نشيله هنفك الربطة وخلاص هيتشال. ولكن السكرو محطوط في الحاجة نفسها، ممكن ما we can not use a drill and we just make a small hole and it will rotate and it will hold it tightly. يبقى فعلا البولت can be easier to remove. Okay, what else? Bolts provide the best holding strength compared to screws and other fasteners. البولتس
عندها قوة اللي هي ربط بين الحاجات اقوى من السكروز. طيب هي كل حاجة كده للبولت، اكيد في حاجة تانية برضه السكروز بتميزها عن البولت. ايه هي بقى؟ screws meet the needs of numerous do-it-yourself projects. do-it-yourself يعني نعملها بنفسنا. It's easy for non-specialists to use screws because it does not need a drill in most cases. Just a small hole and it would continue the job. احنا بس نعمل خرم ونفضل بقى هي تلف لوحدها. مش محتاجة نستخدم drill في معظم الحالات. مش محتاجة ان انا استخدم drill لان السن بتاعها مدبب، فبالتالي هو خرم صغير وهي هتكمل. اوكي number 3 rivet. What's a rivet? rivet اسمه مسمار برشام or برشام. A short metal pin or bolt for holding together two plates of metal. And it's headless. Its headless end is to be pressed down when in place. مسمار معدني وقصير. headless يعني ما الراس بتاعته مش سلوتد عشان نعرف نعمل فيها مفك زي السكرو. من غير راس، هي حاجة مدورة صغنطوطة بس كده. and it's pressed down بتضغط لتحت، بيتضغط عشان يمسك الحاجات ببعض، وبيبقى ليها كمان مسدس. اوكي how to say it. احنا حتى كمان ما قلناش اللي فوق. يبقى screw we can say these components are fixed together with screws. استخدمناها كنون. or we could say these components are screwed together. هنشيل بقى fixed دي خالص. screwed together يعني اتربطت ببعض باستخدام السكرو. دي معناها كده على بعضها. screwed together بس معناها كده اتربطت ببعض باستخدام السكرو. طيب rivet. alloy body panels are fixed together with rivets. or we could say alloy body panels are riveted together. ايه هي alloy body panels? As we know, in cars for example, they are parts, individual parts, and then we fix these parts together. العربيات بتبقى قطع، عشان كده نلاقي مهربين يقولك ايه في الافلام مثلا انا ههرب العربيه دي هقطعها وبعدين هروح واركبها بره بقى. فهي الالوي بودي بانلز هي دي قطع منفرده كده، واحنا بقى ايه نقعد نجمع. اوكي كليب مشبك، بس مش مشبك بتاع الغسيل، مشبك معدني. It's a flexible device for holding an object or objects together in place. تمسك الحاجات ببعض برضه. طيب how can we say it? Again we can use it as a noun or as a verb. We could say can you join these with clips. ممكن تضم دول او ممكن تربط دول باستخدام الكليبس. or we could say can you clip these together. هنا clip احنا استخدمناها كفعل، ممكن تربط دول باستخدام المشبك مع بعض. تمام. now نيجي لل non-mechanical fixings. عندنا two kinds of non-mechanical fixings. we have weld لحام. what does it mean? It means joining together metal parts by heating the surfaces to the point of melting. نربط المعادن خاصة ببعض، أجزاء المعادن ببعض عن طريق تسخين الأسطح لدرجة الذوبان. هيدوبوا هيمسكوا في بعض. Okay, we have TIG and MIG welding are suitable for different kinds of metal. TIG and MIG, what does these mean? These are kinds of welding. TIG stands for tungsten inert gas welding. Okay, how about MIG? MIG means metal inert gas welding. What's the difference between them both? طيب أولا بالعربي. TIG تستخدم التنجستن كإلكترود اللي هي القطب، بيبقى تنجستن في TIG. طيب القطب في MIG بيبقى ايه؟ بيبقى معدن، لأن اسمها metal inert gas يعني غاز خامل. اوكي
How are they used? What's the difference between them? TIG is especially a tungsten electrode, and since this electrode is non-consumable, the filler has to be provided externally. يعني ايه الكلام ده؟ القطب بتاع TIG من التنجستين أو التنجستن ده غير مستنفذ، ما بيستنفذش، فبالتالي لازم الفيلر اللي هي الحاجة اللي بتتنام من بره لازم تبقى يدوية مش ميكانيكية. يعني المفروض يتم بنظام التغذية يدوي. اما ال MIG بما ان الالكترود او القطب معدني فبيتم تغذيته بطريقة مستمرة او اوتوماتيكية. طيب ايه اللي بيسبب ده بيه؟ ال TIG بتبقى عملية بطيئة، ال MIG بتبقى عملية سريعة، عملية اللحام سريعة، وفي ال TIG عملية اللحام بطيئة. اوكي. Number 2, adhesive. Adhesive is a substance used for sticking objects or materials together. Glued. اللي هي اللاصق سريع. اللاصق سريع زي الجلو اللي هي الصمغ، بس طبعا مش زي الصمغ ده أقوى، يبقى لاصق سريع. Okay, what do we have next? We have now described or we have now discussed the fixing techniques. دلوقتي احنا خلاص عرفنا التكنيكس اللي احنا بنستخدمها عشان نربط بين الحاجات. ننتقل بقى عن طيب ازاي بقى هنعبر عن الربط ده. عندنا 5 تعبيرات ليهم استخدامات مختلفة عن الباقيين. عندنا together معناها معا مع بعض، each other كل واحد، onto و to. onto يعني على، to يعني بي، و fix on. This expression fix points on, fix something on. Okay, when to use together and each other. As you can say above, when it is plural. What does it mean? لما تكون الجملة بادئة بالجمع بالcomponents، بان المادتين اللي هيتربطوا دول بتعملوا ولا هيتربطوا دول جابوهم في اول الجملة جمع، ذكروا المادتين اللي هنلزقهم في بعض واللي عايزين نربطهم ببعض، يبقى ساعتها هنستخدم يا اما together يا اما each other. زي الاول جملة مثلا these two components are joined together. في two components دي جمع two components يبقى are joined together. ممكن نكمل بعدها are joined together with screws, with adhesive, with bolts, etc. بس المهم ان تم ذكر الحاجة او الكومبوننتس اللي هيتم ربطهم وطلعوا جمع، بس ده سلامة together. طيب امتى نستخدم each other؟ The second sentence these two components are fixed to each other. يبقى ايه اللي فرق؟ ان each other بيجي قبلها preposition to، بيجي قبلها حرف الجر to. تمام، ندخل على التانية. امتى نستخدم on to to؟ لما one component comes at the beginning of the sentence and we have a space that we have to use some jointing word in it and then we have another component. ذكر اسم مادة من اللي عايزين يتربطوا بمادة تانية الأول، مادة واحدة مفردة، وبعدين في مسافة في النص وجاب بعدها اسم المادة التانية، يبقى ساعتها نستخدم يا on to يا to. طيب fix on. Can you fix this or these materials on؟ ممكن تربط دول ببعض أو ممكن تربط دول، يبقى هي fix نقط on. تمام كده خلصنا شرح المهارة دي، ننتقل بقى على التمارين. Now move to the exercises. Number 9. In pairs, think of some examples of ways of joining materials together. We've discussed this in the PowerPoint. Number 10A, sorry. Pedro, a purchasing manager with a kitchen appliance manufacturer, is talking to Alicia, a sales manager
from one of the main suppliers. Listen to the conversation and answer the following questions. دلوقتي صاحب شركة بيتكلم مع مديرة مبيعات من الشركات اللي بتمدهم بالحاجات اللي هو محتاجينها. قبل ما نسمع الكونفرسيشن عايزين نبص على الأسئلة. Number 1. What objective does Pedro describe regarding his company's relationship with suppliers? ايه هي هدفه من علاقته مع الشركات اللي بتمدوا بالحاجة بتاعته؟ عايز يعمل ايه معاهم؟ Number 2. What is Alicia concerned about? هي قلقانة من ايه؟ Number 3. How does he respond to her concerns? بيرد على قلقها ده ازاي؟ Okay, now we would listen. Pedro. So basically our objective is to get key suppliers more actively involved in the design process. So rather than us going to a supplier and saying, we want a specific type of bolt, a screw, or rivet for connecting these components, can you give us a price? We want to be able to say, we need a way of joining this part to this part. What's the best way of fixing them to each other? Alicia said, okay. Pedro continues, so it might be that you say, well, actually, instead of bolting this onto the machine, what about using a weld? Or instead of riveting these, how about bonding them with adhesive? Or fixing them on with some kind of clip? Or whatever's the most cost-effective solution. Alicia, right, but obviously we are a supplier of mechanical fixings, so we can only provide a mechanical solution. So if you ask us to design some joints, which is obviously quite an involved job, and then after all that, a rival firm comes along and says, well, we suggest welding it all together or gluing it together for half the price. It would mean a lot of work for no return. I'm not saying it's a bad idea. It's just that we would have to be careful we covered our costs. Pedro, I appreciate that, but the flip side is we want to work with fewer suppliers than we have in the past. So overall, that problem would be offset by the greater volume of work you'd get. And that's the end of it. I really hope that you would just pause and think of or even read it or listen to it again so that you could answer the questions by yourselves. I would say it now. Number 1. We said that what objective does Pedro describe regarding his company's relationship with suppliers? Number 1. What's the answer? It is to involve their suppliers more actively in design. Number 2. What is Alicia concerned about? Doing a lot of work for no return and covering costs. Number 3. How does he respond to her concerns? They want to work with fewer suppliers, so there would be more work for them to do. ده هيعوض ده. يعني حتى لو جات الشركة اللي منافسة ليهم واقترحت non-mechanical fixings، هما أساسا هيبقى عندهم شغل كتير، فمش هيحصل حاجة. Okay, now move to 10B. Complete the following table using the words in the books. We have already covered that in the PowerPoint, so I would say it again. The mechanical fixings are bolt, screw, rivet, clip. And what are the non-mechanical things? Weld and adhesive. Okay, now move to 10C. Label the photos from 1 to 6 with the words in exercise 10B. Okay, we said the weld is laham, so this is obvious. Number 2 is bolt, because we have this stocking that it comes through البرغي اللي بتدخل فيه اهي. Okay, now we have number 3. It is of course the adhesive, اللاصق. Number 4, the screw, مدبب ومبروم. Number 5, rivet, headless pen. Number 6, clip. Number 10D. Match the types of connection in the books of to the following groups.
Okay, we have 3 words that mean the same thing. Describe any kind of connection. We have connecting. What else do we have? Bolting, of course not. Bonding, no. Fixing, yes. We have fixing and we have joining. Okay, number 2. We have 2 words that describe mechanical connections only. Bolting and riveting. We have 3 words and 3 that describe non-mechanical connections only. We have bonding, welding and gluing. bonding معناها لاصق برضو زي adhesive. bonding اللي هي الصاق حاجة بحاجة، غير البوندنج طبعا احنا عارفين اللي هي زي friendship bond اللي هي العلاقة والروابط الأسرية family bond والكلام ده، هيها برضو، بس bonding هنا معناها لاصق الصاق. Okay, so we have number 1 connecting, joining, fixing. Number 2 bolting, riveting, and number 3 bonding, welding, gluing. Okay, great. Now move to 11A. Complete the following questions using the words in the books. How can we fix these 2 components? This is a plural, so we would use together. Number 2, how can we fix these 2 components too? Again, this is plural, so we would use each other because it's preceded by 2. Okay, number 3, how can we fix this component on? We have fix and points and on. Number 4, how can we fix this component onto or to this component? عندنا جاب هنا سيرة مادة وجاب بعدها المادة التانية اللي عايزين نربطهم ببعض، يبقى نستخدم يا onto يا to. تمام. 11B. Complete the following training web page using the words in exercise 11A. Okay, هنستخدم الكلمات اللي فوق اللي احنا استخدمناها اللي هي together, each other, onto في الارتكل ده. The most suitable method of joining components depends on many factors, which extend beyond the obvious issue of required strength. Issue يعني قضية أو مشكلة. Extend beyond يعني أكتر من كونها مشكلة أو قضية للقوة مثلا بتاعة الربط. Okay, we have 3 points. Number 1, will the joint need to be disconnected in the future? هل لما احنا لما خلاص نربط بين المادتين، هل في المستقبل ممكن نشيل الربط اللي بينهم ده عشان نقدر نستخدم الجويننج والفيكسنج تكنيك الصحيح؟ قال if a part is bolted it can obviously be removed at a later date. if a part هنا مفرد، يبقى هنحذف من الاختيارات اللي في دماغنا together و each other، ما هياش جمع، يبقى احنا هنفكر في حاجتين، يا اما on يا اما to or onto. طيب هل في في if a part is bolted هل في مثلا component مادة وبعدين بعدها component تانية؟ لا، ده هي كمان الكلمة اللي احنا هنختارها هتنتهي بيها الجملة، يبقى احنا هنختار on، هنحسب برضو to onto هتبقى on. Okay, number what comes next? If 2 components are bonded to with strong adhesive or welded then subsequent removal will clearly be more difficult. عندنا كلمة to يبقى هنستخدم ايه؟ each other. If 2 components are bonded to each other. Okay, welded دي عايدة على ايه؟ يعني احنا ممكن نقول if 2 components are welded to each other with strong adhesive or bonded، يعني احنا ممكن نعكس، يبقى welded دي عايدة على 2 components برضو. جمع 2 عملناها each other، طيب جمع ومفيش 2 تبقى together، يبقى 3 together. Okay, number 4, what external factors might affect the joint? Water or heat can weaken adhesive joints, and no matter how tightly nuts are screwed, bolts
vibration can cause them to work loose over time. النص اللي هي الكورة دي اللي بتلف عليها المسمار البري. فهنا بيقول ايه هي العوامل الخارجية اللي ممكن تأثر على الربط اللي بين المواد دي. بيقول ان المية او الحرارة ممكن تضعف من الجوينتس المستخدمة، ومهما كان البولت معمول جامد في البرغي اللي بيعمله في النط ومعمول حواليه جامد، فالفايبريشن الاهتزازات ممكن تسبب ان هو يتشال مع الوقت. فعلا ساعات بتحصل، زي لو كده مثلا في فيلم فاينل ديستنيشن لو انتوا عارفين تلاقي الحاجة على طول بتقعد تتفك كده دي ممكن تحصل. Okay, so anyhow we have our screwed nut bolts. What do you think? We have nuts and we have bolts. عندنا component وهنا component تاني، يبقى في النص هنختار ايه؟ يا onto يا to. تمام، يبقى فوق يا onto يا to. Number 3 yeah, number 5. How quality sensitive is the jointing technique? Components are rarely joined not each other. المرة دي بقى هو ايه؟ فوق جاب لنا to وقال لنا حطوا each other. المرة دي شال to وقال لنا حطوا each other، وشال to حط each other، يبقى نستخدم to each other in ideal conditions. Inadequately timed fixings, improperly prepared surfaces, or flawed welds are inevitable. How could such imperfections affect the joint negatively? احنا كده خلصنا بيه. يبقى number 1 كانت ايه؟ on. number 2 each other. number 3 together. number 4 onto or to. and number 5 to. Number C, you can just read the above article again and you would be able to answer it. We would move now to 12A. In pairs, discuss the following jointing techniques used in aircraft and say how the parts are fixed together. هنعمل اللي احنا اتعلمناه في الاساسات اللي فوق بقى. احنا اتعلمنا الفيكسنج تكنيكس اللي هي البولت والسكرو والويلد وكل الكلام ده، وتعلمنا برضو in how to use the correct expression and the correct word when talking about components. بنقول هنربط دي بدي، طب هنربطهم ببعض كذا، بنستخدم together, each other, to, etc. هو ده المطلوب هنا. Okay, number 1. Early aircraft timber frame, adhesive or screws. عايزة نجون الجملة. احنا قلنا timber frame هي traditional methods of building with heavy timbers، وقلنا انها زي play cards or dominoes that we build. So it's a structure. فهنقولها ازاي طيب؟ طب ماشي، نقول واحدة واحدة والمعاني بتاعتها لو احنا مش عارفين. يبقى أول واحدة ساعتها هنقولها ازاي؟ number 1 ممكن نقول in early aircraft timber frames joined together with adhesive. Or we could say in early aircraft timber frames were glued together. هو قال adhesive مش adhesive يعني لصق، يعني ممكن اقولها glued برضو، يبقى glued together. اوكي، طب number 3 ممكن اقول تاني برضو حاجة تالتة. in early aircraft timber frames were screwed together، لانه جايب هنا screws اهي. تمام. طيب number 2 modern jet aircraft. jet العربيات الحربية اللي شكلها اكشن كلها دي. modern jet aircraft alloy body panels, rivets. Okay, how can we say it? We could say in jet aircraft alloy body panels are joined together with rivets. Or we could say in jet aircraft alloy body panels are riveted together. تمام. طيب number 3 aircraft cabins. cabins اللي هي الكابينة اللي بتاعت الباسنجرز، الطيارة العادية بقى، الكابينة الطويلة دي اللي بيقعد فيها الباسنجرز. Okay, seats, floor and bolts. How can we say it? seats المقاعد، floor أكيد السيتس موجودة يعني
مربوطة كده بالفلور ومرتبطة بيها باستخدام البولتس. هنقولها ازاي؟ Number 3. In aircraft cabins, the seats are fixed to the floor with bolts. تمام. طيب Number 4. Aircraft cockpit. Cockpit, it's the cabin that have the pilot and the crew member. It is the part of the aircraft that offers visibility to the front and sides. الكوكبيت اللي هي اللي قدامها ازاز من كل الجهات دي عشان البايلوت والكرو members can see everything in the air. هي دي الكوكبيت. طيب الويندشيلد. What is windshield? Windshield is the glass. Of course when we are in the air, the plane is fast, and thus the glass needs to be strong as not to break by the air pressure. هي دي الويندشيلد. Okay, what is the fuselage? It could be pronounced fuselage or fuselage. Fuselage or fuselage. Anyhow, this is the main body section, the body of the brain. We have the wings, we have the engines, we have the body. الجسم بتاع الطيارة اللي فيه الطريق ده كله بقى، الكابن والكوكبيت وكل الحتة اللي الباسنجرز قاعدين فيها. طيب هو بيقول هنا windshield, fuselage و adhesive. We could say an aircraft cockpit, the windshield is bonded to the fuselage with adhesive. Or we could say in aircraft cockpits, the windshield is glued to the fuselage. تمام؟ تمام. هنقف لحد التمرين ده في المهارة دي. ان شاء الله الاساينمنت هيبقى مطلوب في المهارة التانية مش في دي. اشوفكم قريب جدا ان شاء الله. بالتوفيق.